Good morning to all of you. I am Ismail Nathad Baba. I am going to teach you accountancy for +1, +2 and degree students. This is the first lesson. From our Royal Academy, we are teaching English as well as accountancy. In this course, this is the first lesson. The lesson topic it is lesson number 1, barter system and business transaction. First of all, we should know the meaning of barter system and the business transaction. What is a barter system? The exchange of goods for another good is called a barter system. For example, we can buy rice for vegetables. We can buy vegetables for coconut. A goat can be exchanged for clothes and so on. Here there is no coin system, there is no currency, there is no money at all. First of all, in the initial stage, man has exchanged the goods for goods. This is called a barter system. This was prevalent at the initial stage. The initial stage, they have exchanged the goods for goods. That is called a barter system. Afterwards, instead of exchanging goods, because of having so many problems in measurement and value and quantity, because of having so many problems in measurement, in value and quantity, a new system has evolved. That is called money value. Everything was measured in money value. Then with this money, they can buy anything they want. Afterwards only the business has started. Barter system is also a business. Again, the advanced business level is after using the money. What is a business transaction? Business transaction is transfer of money or money's worth. We have to transfer money. At the same time, from other side, money's worth will be transferred. For example, if you go to shop, we have to buy money. We have to buy anything for money only. If you want to buy rice, 1 kilo of rice, 2 kilos of rice, you have to transfer the money to the trader, the shopper. Then he will give the money's worth. That is the rice he will transfer. In this case, transfer of money or money's worth is going on. That is called a business transaction. So in short form we can say transfer of money or money's worth is called a business transaction. For example, I bought a car on cash rupees 50 lakhs. In this case, the car is a money's worth. Cash, money that is. Car is the money's worth. Cash it is called money. Here two things are transferred. Money is also transferred. So money's worth is also called. That is called a business transaction. Example, a car, money is worth. Cash, money.
I sold a house for 70 lakhs. Here you can see two items. A house, money is worth. Rupees 70 lakhs, it is money in cash. In both cases, money and money's worth are transferred. That is why it is called a business transaction. Now, another question which is coming. How many types of business transactions are there in accounts? How many types of business transactions are there in accounts? There are two kinds of transaction accounts. In accounts, two kinds of transactions are there. First is called a cash transaction. The second is called a credit transaction. What is a credit transaction? What is a cash transaction? First, we have to see what is a cash transaction. If there is an immediate transfer of cash in a transaction, if there is an immediate transfer of cash in a transaction, that transaction is called a cash transaction. Examples: bought goods for rupees 5,000. Here, the immediate transfer of cash is there. For example, goods we buy and cash we are paying immediately. So, it is called a cash transaction. Paid salary rupees 2,000. Here salary is the service, is the nominal account. The service we received, for that we are paying the cash. The paid salary rupees 2,000. Here the transfer of cash in a transaction, so it is called a cash transaction. Like that, sold goods for rupees 10,000. We receive the goods, the money is worth, and we are paying cash immediately. That is called a cash transaction. Sold goods to Mr. Mahesh for rupees 6,000 on cash. In this transaction, we have to notice sold to Mr. Mahesh. Sold goods to Mr. Mahesh for rupees 6,000 on cash. The word it is coming on cash. So it should be construed as a cash transaction. It is not a credit transaction. Paid rent rupees 2,000. Rent for using the building, we are paying the rent. That means we received the service already and we are paying cash immediately. That is called a cash transaction. You have to understand what is a cash transaction. And another one is called a credit transaction. What is a credit transaction? If there is no immediate transfer of cash in a transaction, if there is no immediate transfer of cash in a transaction, that transaction is called a credit transaction. Example: bought goods from Mr. Ram for rupees 5,000. We have received goods from Ram worth about 5,000. Whether we paid the cash or not, there is no distinction. If there is a word on cash like that, it is a cash transaction. But we received the goods. So in this case, there is no distinction between credit or cash. If it is a cash, it should be mentioned as on cash. How? Bought goods from Mr. Ram for rupees 5,000 on cash. If it is so, then it is called a cash transaction.
There is no mentioning about this one, so it is construed as credit transaction. Bought goods from Mr. Ram for rupees 5,000. It is a credit transaction. Paid salary rupees 5,000, but taken account of credit of Mr. Kannan. Kannan he has rendered his service in our company or in our building, anything else. At that time we are supposed to pay the salary. But if we have not paid the salary, we have taken into account of credit of Mr. Kannan. To the account of Kannan, to the credit, we have taken this salary as, but we have not paid the salary. That means sold goods to Mr. Kumar for rupees 10,000. This is called a credit transaction. Why it is a credit transaction? Here it is not mentioned on cash. Like that it is not mentioned. So it is called a credit transaction. And another is called sold goods to Mr. Mahesh. Another one also the same, 6,000. So it is a credit transaction. Unpaid rent. Here it is mentioned unpaid rent. Rent is supposed to be paid, but we have not paid. So we have taken into the account of outstanding rent into the particular name of the person. So it is called unpaid rent, rupees 2,000. It is called a credit transaction. When we are journalizing all the transaction, we will find out what is this like that. So we have to worry about all the things when we are journalizing all the things. Now I am going to teach you in Tamil also. You can see this one. How? Lesson number 1. பாடம் 1, Barter system and business transaction. பரிவர்த்தனை பண்ட மாற்றம் and வணிக நடவடிக்கை. இதை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம். Barter system பண்ட மாற்றம், business transaction வணிக நடவடிக்கை. Barter system. What is a barter system? பண்டம் மாற்றம் என்றால் என்ன? The exchange of goods for another is called a barter system. பொருள்களுடைய பரிமாற்றம், மற்றொரு பொருளுக்கான இன்னொரு பொருளினுடைய பரிமாற்றம் என்பது பண்டம் மாற்றம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Rice can be exchanged for vegetables. அரிசி காய்கறிகளுக்காக மாற்றப்படும். வெஜிடபிள்ஸ் என்பது கோகனட், ஒரு தேங்காய்க்காக மாற்றப்படும். கோட், ஒரு ஆடு என்பது க்ளோத்ஸ்க்காக மாற்றப்படும். இப்படி and so on. This was a prevalent at the initial stage. இது ஆரம்ப காலத்தில் இது பழக்கத்தில் இருந்தது. Instead of exchanging goods, பொருள்களை பரிமாற்றம் செய்வதை மாற்றுவதற்கு பதிலாக அதில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு மெஷர்மெண்ட் அளவீடு, வேல்யூ இன் குவான்டிட்டி, அதனுடைய குவான்டிட்டியில் உள்ள மெஷர்மெண்ட், இது எல்லாத்தையும் கணக்கில் காரணத்தால் புதிய சிஸ்டம் உருவாக்கியது. அதுதான் மணி வேல்யூ, பணத்தினுடைய வேல்யூ. அப்போ பணம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, அரசருடைய காலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அதை தொடர்ந்து வந்தது. வாட் இஸ் ஏ பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன்? வணிக நடவடிக்கை என்றால் என்ன? ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் மணி ஆர் மணிஸ் ஒர்த், பணத்தின் மதிப்பு ஆர் பணத்தினுடைய
பணத்திற்கு சமமான பொருளினுடைய மதிப்பு. ட்ரான்ஸ்ஃபர் மாற்றப்பட்டால் அது வந்து பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. உதாரணம், ஐ பாட் எ கார் ஆன் கேஷ் ₹50 lakhs. நான் ஒரு காரை 50 லட்சத்துக்கு விலைக்கு வாங்கினேன். இதில் கார் என்பது பணத்தினுடைய மதிப்பு, கேஷ் என்பது பணம். இதில் ரெண்டு இதுவும் மாற்றுது. அதனால் இது ஒரு டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதே மாதிரி ஐ சோல்ட் எ ஹவுஸ் ஃபார் 70 lakhs. இதுவும் இதே மாதிரி தான். ஹவுஸ் என்பது பணத்தினுடைய மதிப்பு. 70 lakhs அப்படிங்கிறது வந்து அந்த பணம் என்பது. இந்த ரெண்டும் மாற்றம் அடையுது. அதனால் இதுக்கு வந்து என்ன செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னால், ரெண்டு பரிமாற்றம் இருக்கிறதுனால இதுக்கு வந்து டிரான்சாக்ஷன் என்று சொல்கிறோம். அப்போ ஹியர் how many types of business transaction are there in accounts? கணக்கில் எத்தனை விதமான நடவடிக்கைகள் இருக்கின்றன? ரெண்டு விதமான நடவடிக்கைகள் இருக்கின்றன. There are two kinds of transaction in accounts. ஒன்று cash transaction, ரொக்க பரிவர்த்தனை. இன்னொன்று கடன் பரிவர்த்தனை. ரொக்க பரிவர்த்தனை ரொக்க நடவடிக்கை, கடன் நடவடிக்கை, ரெண்டு வகையான நடவடிக்கைகள் இருக்கின்றன. ரொக்க நடவடிக்கை என்றால் என்ன? வாட் இஸ் ஏ கேஷ் டிரான்சாக்ஷன்? கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் என்றால் என்ன? ரொக்க நடவடிக்கை என்றால் என்ன? If there is an immediate transfer of cash in a transaction, ஒரு நடவடிக்கையில் உடனடியான பண பரிமாற்றம் இருந்தால் அந்த இதுக்கு பேர் வந்து ரொக்க நடவடிக்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது. உதாரணம், பாட் குட்ஸ் ஃபார் ₹5,000. இது ரொக்க நடவடிக்கை. பெய்டு சேலரி ₹2,000. சம்பளம் செலவழித்தது வந்து 2,000. சோல்டு குட்ஸ் ஃபார் 10,000. அதாவது வந்து 10,000க்கு பொருள்களை விற்றது அப்படின்றது. இதில் உடனடியான பரிவர்த்தனை. அதுக்கடுத்தல சோல்டு குட்ஸ் மகேஷ் ஃபார் ₹6,000 ஆன் கேஷ். ரொக்கத்திற்காக மகேஷுக்கு பொருள் விற்றது அப்படின்னு. பெய்டு ரெண்ட் ₹2,000. வாடகை செலுத்தியது ₹2,000 என்று இதில் இருக்குது. இதுவும் வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்படின்னா இது வந்து ரொக்க நடவடிக்கை. வாட் இஸ் ஏ கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன்? கடன் நடவடிக்கை என்றால் என்ன? இஃப் தேர் இஸ் நோ இம்மிடியட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கேஷ் இன் ஏ டிரான்சாக்ஷன், ஒரு டிரான்சாக்ஷனில் உடனடியாக பண பரிமாற்றம் இல்லை என்றால் அந்த நடவடிக்கைக்கு பேர் கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன் பேர், அதாவது கடன் நடவடிக்கை என்று பேர். உதாரணம் இதில் கொடுக்கப்பட்டது. பாட் குட்ஸ் ஃப்ரம் மிஸ்டர் ராம் ஃபார் ₹5,000. 5,000 ரூபாய்க்காக ராமிடமிருந்து பொருட்கள் வாங்கப்பட்டது அப்படின்னு இதில் இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தாப்பில் வந்து பெய்டு சேலரி ₹2,000 பட் டேக்கன் இன்டு அக்கௌண்ட் ஆஃப் கிரெடிட் ஆஃப் மிஸ்டர் கண்ணன். சேலரி 2,000 ரூபா கொடுக்கப்பட்டதாக கணக்கு ஆரம்பிச்சிட்டு அது கண்ணனுடைய கணக்கில் கிரெடிட்டுக்கு எடுத்திருக்கு. தட் மீன்ஸ் அன்பெய்டு சேலரி டு மிஸ்டர் கண்ணன் அப்படின்னு தான் இருக்கணும். சோல்டு குட்ஸ் டு மிஸ்டர் குமார். இப்போ குமாருக்கு வந்து 10,000 ரூபாய்க்கு வந்து பொருள் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இது வந்து கேஷு வாங்கலைன்னு தெரியுது. ஸோ அதனால், ஏன்னா இதில் ஆன் கேஷ்னு கொடுக்கல, ரொக்கம்னு சொல்லலை. ஆகவே இது வந்து கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன். சோல்டு குட்ஸ் டு மகேஷ் ஃபார் ₹6,000. இதுவும் வந்து மகேஷுக்கு பொருள் விற்கப்பட்டது, 6,000 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது, ரொக்கத்திற்கு விற்கப்பட்டதாக இதில் சொல்லலை. ஆகவே இது கடன் நடவடிக்கை என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். அன்பெய்டு ரெண்ட் ₹2,000. 2 கணக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்.
ஆனால் அது வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குது, அன்பெய்டு ரெண்ட். அப்போ அன்பெய்டு அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது முன்னால் ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸு, நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸுக்கு முன்னால் ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸோ சஃபிக்ஸோ வந்தால் அதை நம்ம வந்து ஒரு பெர்சனல் அக்கௌண்ட்டுக்கு எப்பொழுதும் எடுத்துக்கலாம். இதுதான் இன்றைக்கி உள்ள பாடத்தினுடைய சாராம்சம். நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பார்ட்டர் சிஸ்டம்னா என்ன, டிரான்சாக்ஷனாக என்ன அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். அடுத்த பாடத்தை அடுத்த வகுப்பில் நாம் தெரிந்து கொள்வோம். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நீங்கள் நன்றாக படியுங்கள், அக்கௌண்டன்சியும் நன்றாக படியுங்கள். வாழ்க வளமுடன்.